ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது இன்றைய தியான நிலையில் நமது தியானத்தின் மூலமாக நமது குரு தத்துவத்தை மேம்படுத்துவதுடன் அன்னையின் அருளாசியை முழுமையாக பெறுவதற்கு எண்ணங்களற்ற அந்த தியான நிலையில் நாம் நிலைத்திருப்பதற்கு நம்முடைய நம்பிக்கையுடன் கூடிய பக்தியை அன்னையிடம் செலுத்தி அன்னையை நமஸ்கரித்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம். நாம் இப்பொழுது நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாமல் நம்முடைய அந்த குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு மந்திரத்தை நாம் இப்பொழுது அன்னையின் அந்த காணொளியை கண்டு அந்த மந்திரத்தை நாம் மனதால் கூறி நம்முடைய தியான நிலையை சமநிலையில் எண்ணங்களற்ற நிலையில் நாம் உணரலாம்.
இதே நிலையில் நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, எங்களின் ஆதி குருவான தாங்கள் எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக உணர வைத்திருக்கிறீர்கள். எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றி இருக்கிறீர்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் கவனம் எங்களின் ஆத்மாவின் மீது இருப்பதோடு எங்களின் குரு தத்துவத்தை நாங்கள் எவ்வாறு நிலை நிறுத்துவது என்பதையும் தாங்களே எங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களை எங்களின் இதயத்தினிலும் எங்களின் சகசிரார சக்கரத்திலும் வைத்து எங்களின் செயல்களை செய்யும் பொழுது எங்களின் குரு தத்துவ நிலையானது மேம்படுத்தப்படுகிறது என்பதை உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. என்றென்றும் நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து ஆசிர்வதியுங்கள். தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் தியான நிலையில் நாங்கள் இன்னும் ஆழமான நிலையை உணர்வதற்கு அனுமதியளித்து அருள் புரிந்து ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகசிராராவிற்கும் வைத்திருக்கலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக உறிஞ்சு கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் சவால்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரம். தாயே, பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்து தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளை பூமி மார்க்கமாக உறிஞ்சு கொள்ளுங்கள். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசராவி. தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் என்னவென்பதை நாங்கள் முழுமையாக உணர்ந்து ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் பெறுவதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री आदि भूमि देवी साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। கவனத்தை மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், தங்களின் ஸ்ரீ மகா காளியின் தத்துவம் எங்களுள் முழுமையாக பிரதிபலிக்கும் பொழுது நாங்கள் தூய்மையான ஆசை உடையவர்களாக இருப்போம் அம்மா. தாயே, எங்களுள் ஸ்ரீ பைரவரின் தத்துவம் முழுமையாக நிறைந்திருக்கும் பொழுது நாங்கள் பணிவானவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் இருப்போம் அம்மா. அது நிலையானது எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் எங்களின் இடா நாடியில் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலையானது எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। நமது கவனத்தை நமது இடா நாடியிலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि
त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकम्
रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவி. தயவு செய்து எங்களுக்குள் தங்களின் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி தத்துவமும் ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவமும் முழுமையாக நிலைநிறுத்தப்பட்டு எங்களுக்குள் உண்மையை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் அகற்றி நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை உணர்ந்திருக்கிறோம். எங்களுள் அந்த நிலைப்பாடும் அதற்குரிய ஞானமும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் ஸ்ரீ ஹனுமரின் சக்தி செயல்படுவதோடு அவரின் வழிகாட்டுதல் எங்களுள் இருக்கிறது என்கின்ற உண்மையும் எங்களுள் தயவு செய்து உணர வைத்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியான நிலையானது எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக.
நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி, ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாவே. தங்களின் தத்துவம் எங்களுள் முழுமையாக நிலைத்திருக்கும் பொழுது நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்ற சகஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சமநிலையில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கோ இறைவனின் இறை தொடர்பிலேயே நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கும் அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த அமைதியும் ஆனந்தமும் எங்களுள் முழுமையாக நிறைந்திருக்கிறதம்மா. எப்பொழுதும் நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். கவனம் மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். கவனம் மெதுவாக நமது நாபி சக்கரம், கவனம் மெதுவாக பவசாகரம். தாயே, எங்களின் ஆதி குருவான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களான ஸ்ரீ ஆபிரகாமின் தாராள மனப்பான்மையும் உறுதியான நிலைப்பாடும், ஸ்ரீ மோசஸின் வரன்முறைகள் கூடிய வாழ்க்கையும், ஸ்ரீ ராஜா ஜனகரின் உறுதியான நிலையான எண்ணங்களும், ஸ்ரீ ஜரதுஷ்ராவின் உண்மைக்கும் பொய்க்கும் இடையில் உண்மையை நிலைநிறுத்தும் தன்மையும், லாவோசேவின் மற்றவர்களுக்கு குரு தத்துவத்தை உணர்த்துவதற்கான பலத்தை எங்களுக்குள் முதலில் எங்களை உண்மை நிலையில் நிலைநிறுத்துவதற்கும், ஸ்ரீ கன்பூஷியஸின் சமூக ஒழுக்கங்களும், ஸ்ரீ சாக்ரட்டீஸின் உண்மையை பின்பற்றுவதில் இருக்கும் ஞானமும், ஸ்ரீ முகமதுவின் தெளிவான கவனமும் உண்மை உணர்தலும், ஸ்ரீ குருநானக்கின் கூட்டுணர்வின் மகிழ்ச்சியும், ஸ்ரீ
ஷீரடி சாய்பாபாவின் அன்பு, மன்னிப்பு, மன நிறைவு, உள் அமைதி, குரு பக்தி, மற்றவர்களுக்கு உதவும் குணம், கருணை உள்ளம் போன்ற 10 குருமார்களின் கொள்கைகளும் தத்துவங்களும் எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ குரு தத்துவத்தின் கண்ணியம், தர்மம் முழுமையாக எப்பொழுதும் நிலை நிறுத்துவதற்கும் அதன்படி நாங்கள் எங்களின் வாழ்க்கை நிலையில் செயலாற்றவும் தாங்கள்தான் அருள் புரிந்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்ற வேண்டும் அம்மா. தங்களை பணிந்து நாங்கள் வேண்டுவது எங்களின் குரு தத்துவம் மேம்பட்டு நாங்கள் சிறந்த சகஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியாவி. எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அறியாமைகளும் மாயைகளும் அகற்றப்பட்டு நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்ற சஹஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களுக்குள் எங்களின் குரு தத்துவம் மேம்படுத்தப்படும் பொழுது ஸ்ரீ ஆதி குருவான தங்களை முழுமையாக எங்களின் இதயத்தில் உணர இயலுகிறது. அதே நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து இம்மாயை உலகில் இருக்கும் எல்லாவற்றிலிருந்தும் எங்களின் கவனத்தை விலக்கி எங்களுள் திருப்தியை நிலைநிறுத்தி நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களின் பாதுகாப்பில் இருக்கின்றோம் என்கின்ற உணர்வோடு அந்த அமைதியான ஆனந்த நிலையில் நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கும் இந்த தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் மேம்பட்டு சிறந்த தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு சென்று 3 மகா மந்திரங்களை கூறலாம்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी श्रीमहासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका गुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारस्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। நமது இதே தியான நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் 1984 குரு பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. நாம் இப்பொழுது அன்னைக்குரிய அந்த கூற்றுகளை அமைதியாக நம்முள் உள்வாங்கி நமக்குள் அந்த அமைதி நிலையை நமது குரு தத்துவத்தை நாம் மேம்படுத்துவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நமது கவனம் எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் அவர்களின் சொற்கள் அனைத்தும் மந்திரங்கள், அவற்றை நாம் உள்வாங்கலாம். I bow to all the Sahajogis of the world. It is very heartening to see so many of you assembled here to do the Guru Puja. C'est très encourageant de vous voir tous rassemblés ici pour le Guru Puja. To worship your Guru
I bow to all the Sahajogis of the world. It is very heartening to see so many of you assembled here to do the Guru Puja, to worship your Guru in person is regarded as the highest blessing. But in my case, it's a very different combination that I am your mother and your Guru. So you can understand how Sri Ganesha worshipped his mother. You all are created in the same image of Sri Ganesha, who worshipped his mother, and then he became the Adi Guru, the first Guru. He is the primordial essence of mastery. Only the mother can make the child a master. And the motherhood in any Guru, whether male or female, can only make the disciple a Guru. So first, you have to become the prophets and develop that motherhood within yourself. Then you can make others also prophets. Now, to become a Guru, what do we have to do after our realization? Guru word means gravity. Gravity means a person who is grave, who is deep, who is magnetic. Now, as you have learnt in Sahaja, that realization takes place in complete effortlessness. So normally a Guru tries to make his disciples effortless. It is called as Prayatna Shaitilya, means relax your efforts. Without doing anything, you got your Prayatna Shaitilya, otherwise Kundalini would not have risen. Then the second stage is Vichara Shaitilya, the thoughtless awareness. This also you got it without doing anything. And the third is complete negation of thought, abhava, and the bliss of peace. So one has to understand that you have to pass them through 3 stages. First, when you get your realization, all these things come spontaneously for that moment. When you raise the Kundalini of others, these things happen to them spontaneously. You too have that power now to raise the Kundalini of people and to establish it in them. But we must understand why it has to be done that way. Why we have to have Vichara Shaitilya. Because when you project any thought, it is artificial. It is not reality. Thought always stands between you and the reality. When you put in an effort, you stand against becoming. For example, if I have to cure you, I just put my hand and finished. No effort. Because I am that. You get your realization because I am that. I don't put in any effort. I don't think about it. I am that. Just looking at someone, it can be done. Just putting attention to someone, it can be done. Just with a small desire, it can be done. Because you are that. You can mold it the way you like. You can get an example from gold. Now, gold is untarnishable. It does not have to think it is untarnishable. It does not have to put in an effort it is untarnishable. It is. So to be, you don't have to put in any effort. If you have to put in an effort, that means you are not yet that. If you look at the
sun, it shines. It doesn't have to put in effort to shine. It shines. So to be that, if you have to put in an effort, that means you are not that. You are trying. You are artificial. The flowers are beautiful, so they don't have to beautify themselves. And this is what one has to understand, that innately, if you are that, if you have already become, then what is the need to put in any more effort? But when we say these things, you see, then people think you have to be lethargic, that you need not do anything. You become a guru without doing anything. Good. That's why at the very outset, I said it goes in stages. So the first stage is of Sri Ganesha, how he surrenders to the Shakti, to the mother. That is the beginning. If one cannot surrender, that doesn't mean you don't do anything. But surrendering means the worship, the respect of the higher, the obedience to the higher, not to argue it out, not to react, acceptance, absorption, like a child absorbs the milk of the mother, without questioning, without reasoning. That's why Christ has said, you have to become like children. But if you are questioning, then you are no more a child. So first is the state which you have to develop, is the childlike state. But child, which is a realized child, which has to have a gravity. If you can develop childhood first, then everything takes proper course. Because maturity cannot take place unless and until you start from the very beginning. And gravity means maturity, not frivolousness. So now the quality of Ganesha, as you know, is that he has viveka, means he has discretion. He has means he is discretion. So try to develop your discretion power so that Sri Ganesha gives you the wisdom, subuddhi, wisdom. And this is why you have to have a dependence on Sri Ganesha. So at this point, you have to make a negation of efforts. Like whatever are efforts anti-Ganesha or anti-innocence must be negated. So the negation of effort is to be achieved by negating whatever is the effort. Means the effort of negation. So in the beginning, you will not be effortless. You will have to put in effort. Like Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. So how do you make your eyes innocent? In Sahajya, we have a method by which we try to distract our eyes from effort that makes it adulterous. Like we try to put our attention, our eyes on the Mother Earth, on the grass, on the trees. So the avoiding of the effort itself is effort. So those people who have come now recently have to understand also that they have to put in all kinds of efforts to stop the efforts. For example, some people are used to very comfortable life. They may talk of all kind of renunciation. When it comes to comfort, they want to have comfort. Such people should try to get out of the habit of comfort. Sleep on the ground, sleep on the Mother Earth. Some people have an attention which is all the time looking this side, that side, cannot see to one point. So fix your attention. So gradually you will find, you will discipline yourself. So the effort
that you put in is very important in the beginning of Sahajya. Important. Another thing is very common in the West is the harsh tongue, the sarcasm, and hurting others is a very subtle way of violence. Or if they are really blunt, they can start with ego expressions also. I. Such people should stop talking completely. Make an effort to stop. Just don't talk. Now watch your mind. Is it trying to talk something sarcastic? Nonsensical? So this watching also requires effort. So to sprout the seed is easy, but then one has to put in the effort to look after the little plant. And when it matures, then it's on. So the effort should be made to protect yourself against the mind which you have built in through your ego or superego that goes into the wrong direction of effort. But sometimes be very careful. You have to be discreet. And the best way to be safe on discretion is to keep in the center. Never go to any extreme of anything. For example, some people are fond of music, say. So they'll go on after the music part of it. Some people say are fond of poetry. Then they'll go after the poetry. There is nothing wrong in it. But whatever you achieve in all these things must be brought back to the collective and must be enjoyed by everyone. And you should also enjoy what others have. For example, somebody is a very learned man and a dry person. So he has to make an effort to make himself sweet. So try to neutralize your extreme nature by coming in the center. And the best way to say is, I like everything. The way you keep me, I'm happy in that. And to suggest to yourself that I am the peace. Suggest I am the satisfaction. I am the dignity. Try to impose these artificialities upon yourself of these virtues and righteousness. And then ask yourself, if I am dignified, how can I do such a thing? Ask yourself. You judge yourself with those. For example, somebody is a miserly person and he says, oh, you must be generous. Then you call him a hypocrite. But supposing the miserly, you see, questions himself, then he is not a hypocrite. So when you put all these artificial so-called values upon yourself, sort of a goal, and then try to achieve that goal through your own effort, then you become that. So automatically you criticize yourself and you don't criticize others. And you know what's wrong with you. Because what's the use of knowing what's wrong with others? It is like England trying to improve the conditions in India and India trying to improve the conditions in England. But in this also, human brain has an escape. When they want to criticize themselves, they find a pouch called the left Vishuddhi and become settled there. The more cunning you are, the more clever you are, the worse is the left Vishuddhi. Then you put everything there, settle down nicely to stagnate, to get all kinds of filth in it, and to be settled with yourself nicely. It's like any lousy housewife. She takes all the dirt of the house and all that and piles up into a room, locks it up and thinks, oh, she has been very efficient. You have to face it and you have to correct it and see to it. And that's how you become powerful. Because if your machinery is out of gear, what's the use of improving somebody else's machinery? And when your machinery is out of gear, you put it in a lock and key and lock it up and say, now it's all right. Or you blame somebody because of this, because of that, something else other than you. Thank God to Sahaj Yoga today that you all have got realization. So I don't have to do all that cleaning. You can do yourself. So in short,
become your own guru to begin with. You try to tell yourself, separate yourself from yourself and say, hello, sir, how are you now? Come along. But in Sahaja Yoga, you see, people suddenly assume, you see, a big sort of ego nonsense. And they think they are big gurus, you see, big great people, avadutas. And if you ask them, they say, mother, I loved you very much. So they think if they loved me, then it is my duty that I should really keep you clean. That's not the attitude of a guru. What guru does is to purify himself and others and give those flowers to the deity. Till you all become gurus, I'm your guru. But once you become the guru, then I become your deity. Jusqu'à ce que, Shrimataji, please, could you repeat? Till they are not yet gurus, I'm their guru. Till they reach that state. Once they become the guru, then I'm their deity. Like all the gurus, say, we can say Muhammad Sahib, he talked of Allahu Akbar. He talked of the Holy Ghost. He talked of the resurrection because he was a guru. And whatever he had to say, he said it with full confidence, pointing out towards the point where he looks or where he gets his guidance from. Like Moses, like Christ also put his two fingers denoting his father. So till you become your own guru, you have to put in effort in the beginning. Then gradually you can achieve it effortlessly. Effortlessness is not to be certified, but you can verify it. So a person who is discreet, in his presence, others become discreet. A person who is honest, others in his presence become honest. It is said in Sanskrit language, Yatha Raja Tatha Praja. As the king is, that's how the subjects are. When you are the guru, you are the example. You have to be the example. Now, I have seen people who are gurus, who call themselves gurus in different varieties and different type of lives, like professors, teachers, you can call them, not spiritual gurus. They too, when they try to follow a mundane type of life, not of something exceptional, then their disciples lose faith in them. Even political leaders, when they, supposing a political leader is licentious, he has weaknesses, then the people who try to follow him have no respect. So they too have to have a personal character, a personal value system. So what about the spiritual gurus then? They have to be excellent people. There should be no two type of life, one outside, one inside. When the outside and inside becomes one, then it is effortless. And that is what one has to do, the inside and the outside. One has to work it out from inside. For that, you cannot bring the outside inside, but inside has to go outside. So this is the beginning of Antar Yoga, the inner yoga. At the second stage, you have to become thoughtless. This is very important in the West because they live in thoughts. They don't have other problems of a gross nature. For example, they are brought up in such a way that they are frightened of law. They are brought up this way, they'll keep all their carpets clean, everything clean, you see, very particular about keeping every place clean. All the gross things they keep clean. And then when they try to adjust themselves, they adjust within. Outwardly, they are gentlemanly. But inside, in their thought, they are not clean. In their behavior, they are not clean. Their eyes are not clean. It's poison inside.
And they like that poison to be taken out. Sometimes it comes out as sarcasm. It comes out as their sinister acts of aggression on other countries. They may plan out the complete destruction of the world. And they don't think there's anything wrong in it. Because it's an ideology for which is a thought they're fighting for. As long as there is an ideology, there's a thought, there's some sort of a sublime talk, then they can do what they like. This filth is very sophisticated. Like the people who don't take their baths who can use some artificial things to get a fragrance. Inside has to be clean. And that's why first the efforts are to be made to have good thoughts. Watch your mind. How does it think about others? I would say racialism is one of the diseases of the same thing. I've seen people who are very well placed, sophisticated, wear immaculate dresses. When it comes to a person from a developing country or from, say, another color complexion, they come out with a remark. Even if they are Sahajogis, I've seen that. I'm saying this for the Sahajogis and not for others. That suddenly that dead stuff which we call as dead becomes alive. So the mind is dirty, full of lust, greed, and anger, jealousy. And that's why we have to be very, very careful. Those people have become sophisticated. Their weaknesses have also become sophisticated. And that's why jealousy is a common disease. Like the other day, I asked someone why the father is angry with the son and with his own brother. So the answer was because the brother is looking after the son in London. I mean, he should be... Normally, any person should be thankful that somebody is looking after my son in my absence. But the fellow is jealous because of possessiveness. And the possessiveness comes out of insecurity. And insecurity comes within us because we make others insecure. There are many reasons for insecurity, but one of them is because we are ugly and we see that ugliness in others. Now, this inside filth has to be taken out with greater effort than the outside filth. That inside filth you can watch and see within yourself. Some people try to dominate others, to tell them things, just for the bossiness of it. For the bossiness. Now, watch out. First of all, have you bossed yourself enough? Have you mastered yourself enough? Are you master of your own, or you are still lacking in that? Those who have not mastered themselves want to have others to master them. But the one who is the master of oneself need not master anyone. He becomes the master. He doesn't have to put in any effort, he masters. And there are so many tricks by which he can master. So many things by which he can correct. He may not say, he may not do anything, but just he manages. Everyone learns a lesson without his doing anything about it. But they know that somebody is a master of masters. Maybe such a person will be very unassuming, simple, innocent looking. But that's Mahamaya. That's the illusion. Mais ceci, c'est l'illusion. So the person who is that power doesn't want to show it outside. On the contrary, it shows in such a way that people know it. I mean, the way things happen in life, we start understanding that we don't have to put up any show. Someone knows everything. When we have someone like that, try to follow. So in the third stage, the effort should be to follow your guru, who is a Sadguru. Now, that one becomes the one, a pattern which you have to follow. But in this also, Sahajogis can be very superficial. One of the Sahajogis used to wear a shawl in a particular way.
So I sent him some other Sahajogis that he will try to help them. He can be their guru. They all started wearing shawl the same way. It's not outside. You have to follow the inside. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம். தாயே, எங்களிடம் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளும் அறியாமைகளும் அகற்றப்பட்டு எங்களின் சுயம் குரு தத்துவம் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தாங்கள் கூறிய கூற்றின்படி நாங்கள் உள்ளும் புறமும் எப்பொழுதும் தங்களின் ஆசிர்வாதம் பெற்ற சகஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கும் எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் எங்களின் குரு தத்துவத்துடன் கூடிய கண்ணியத்தோடு நாங்கள் நடந்து கொள்வதற்கும் தாங்களே எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.